Hello mga kachupos! Hello mga kachupos! Hello mga kachupos! Hello mga ka-Chupos, at ngayon ay day 1 ng ProPac Philippines at kasama natin si Ma'am Heidi. Hi. And Ma'am, ano pala yung rine-represent nyo or ano pala yung company niyo po, Ma'am? Our company is Versa Group Philippines Corporation. We have two divisions, the food and the machinery division. Ma'am, dahil dito ma'am sa ProPac, ma'am, is this your first time po ba na mag-join po sa gantong event, ma'am? It's not our first time, but it's not a regular basis. And ano pala yung mga sino-showcase nyo na mga products or item, ma'am, ngayon? Right now, for food divisions, we have this sauces can be used for chicken wings and other dips or fried products. We have the high protein cereal bar. Usually, we're supplying the ingredients. And we have the vegan chicken skin and the ube halaya and the spaghetti and the peach mango iced tea. And ma'am, regarding pala sa mga item nyo na mga pagkain, ma'am, is ano pala yung pinaka-best seller or rene-recommend nyo sa mga client natin na pumunta dito or mga guests, ma'am? Right now, we're recommending to promote yung aming textured wheat protein. It's a meat replacer and the brand is Loritex. And ma'am, regarding po pala sa ganito, ma'am, is saan pala nila mabibili to, ma'am, bukod po sa event, ma'am? You can visit our office at Sergeant Rivera, Quezon City. At syempre, ma'am, regarding naman po sa mga non-food nyo, ma'am, ano pala yung nandito, ma'am, sa ating katabi natin, ma'am? This is the X-ray machine. So this one is the latest model, is the XR76. Ang feature nito is for the sensitivity or yung para makita yung mga contaminants. This one is mas visual compare with the other na hindi siya masyadong visual yung contaminants. And ma'am, regarding pala sa machine na to, bukod pala dito, ma'am, may other machine pa po ba kayo na showcase or ina-highlight po dito, ma'am? Yes, we also highlight our metal detector, check weighers, and vacuum machine. Ma'am, unahin na po natin dito sa kaliwa, ma'am. Ano pala yung ginagawa na itong machine na to, ma'am? This is a metal detector. Nag-check siya ng mga contaminants sa mga products. So in case na you have in pouches, pwede siya dumaan dito para kung ma-sure na wala siyang metal contaminants. And regarding naman po dito sa machine na to, ma'am, ano pala yung ginagawa nito, ma'am? This is a check weigher. So, kunyari, you have a product in a bottle. Kung underweight siya, i-reject niya na. And ayun pala, ma'am, ano pala yung website para just in case na gusto nilang umorder, ma'am? Okay, you can visit our website, www.versagroup.com.ph. And once again, thank you, ma'am. Thank you. Hello mga ka-Chupos, at ngayon ay day 1 ng Otaku dito sa Ayala Mall sa Manila Bay. At